Good evening, all of you. Yeah, turn on your video, please. Shri Krishna. Quick. All right. So, what do you remember about structure of an atom class? I think we took this. Last இதுதான் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? லாஸ்ட் இதுதான் எடுத்தேன். Structure of an atom தான் நினைக்கிறேன். பாரு. Separation technique. Sorry. அதுக்கு முன்னாடி. Okay. Yes. Can somebody summarize what all we saw in structure of an atom? Darshan. Yeah. We saw how an atom is structured based on the electrons position. So we saw how different people said different models of the atom. Exactly. We saw the different models of an atom. What are the models? So the Bohr's model, watermelon pudding model, or J.J. Thomson's model, and Okay. And Rutherford's model. First was J.J. Thomson's plum pudding model, then Rutherford's model, and finally Bohr's model. Bohr's model, yes. So we saw all these models. Where enna pathom? Then we saw postulates of Dalton's theory. Postulates of Dalton's theory. Then Kanishka, tell me. Sir, about the protons, neutrons, and electrons. Protons, neutrons, electrons. Okay. Then what else? Madhu. Orbits and orbitals. Yeah, we saw the difference between orbits and orbitals, and different kinds of orbitals we saw, right? S, P, D and F orbitals. Adoda shape எல்லாம் பார்த்தோம். Okay. வேற என்ன? Sai Varshini. Then we saw about quantum numbers. Okay, quantum numbers. What are all the quantum numbers that you know? The principal quantum number, angular momentum quantum number, and magnetic spin quantum number. Okay. Then manager. I think I have not seen that video, sir. You have not seen? Okay. See that today. Yes, sir. Karthikeyan M, why is your camera not on? You shouldn't wait for me to call your name and then you will on. You have to keep it on all the time. Okay? Okay, sir. Sorry, sir. Yeah. Shri Krishna. Next, your video. Tell me, Shri Krishna, what else we learnt in this chapter, I mean this topic? For the subatomic particles, sir. Subatomic particles. Did we see about isotopes, isotones and all? Huh? Notes irka illaya? Paru check panna. Isotopes, isotones, isobars lam pathama. Shirish. Sir, about isotopes we saw. We saw about isotopes, right? Yes, sir. Okay, fine. Sir, only short. Sorry? Only a little bit we saw about it. Okay, fine. All right. So, inniki class la, we will be doing some questions based on whatever we have learnt about structure of an atom. All right. So, here I have displayed the questions, and also you can find the answer there, but I don't want you to look into the answer. First understand the question,
You will try to answer it yourself. Finally we can even check the answer. Okay, don't look at the answer in the beginning itself. First question: which is not basic postulate of Dalton's atomic theory? You have to reason out. நீ ஆன்சர் பார்த்தாலும் பரவாயில்ல, ரீசன் கரெக்டாக சொல்லணும். ஏன் அது ஆன்சர் நீ உனக்கு ரீசன் சொல்ல தெரியணும். ஓகேவா? அப்போ தான் நீ ஆன்சர் நீயா யோசிச்சு சொன்னேன்னு அர்த்தம். இல்லாட்டி நீ அங்கே பார்த்து சொல்கிறேன்னு அர்த்தம். ஐ வில் ஃபைண்ட் தட் அவுட். First question goes to you. Which is not basic postulate of Dalton's atomic theory? Read out. First one, atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Is it true? That is true. இல்ல அது வந்து டால்டனோட ஒரு postulate தான். அடுத்தது, in a given compound the relative number and kinds of atoms are constant. ஒரு காம்பவுண்ட்ல அங்க பிரசன்ட்டா இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குமா இல்ல அது வேரி ஆயிட்டு இருக்குமா? கான்ஸ்டன்ட்டா தான் இருக்கணும். இப்போ H2 வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும்தான், அது வேரி ஆக சான்ஸே இல்லை. இட் ஷுட் பி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. Then atoms of all elements are alike including their masses. That is not possible. ஒரு ஆட்டமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும், ஹென்ஸ் அதுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன். யூ ஷுட் நோ த ரீசன் why option C is the right answer. D1 பாரு, each element is composed of extremely small particles called atoms. That was true until Dalton என்ன சொன்னார்னா atom cannot be further divided into subatomic particles ன்னு சொன்னார் இல்லையா? பட் அதுக்கப்புறம் it was proved to be wrong. அதுக்கப்புறம் நம்ம subatomic particles எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, protons, electrons, neutrons இல்ல. ஸோ அதனால இதுவும் வந்து postulate of Dalton தான். So only C is the statement which is not a basic postulate of Dalton's theory. Understood all of you? Yeah, so I want you to understand the reason. That is more important. Okay, next, second question. The number of electrons in a neutral atom of an element is equal to its number of electrons in எதை சொல்லுவோம்? atomic number சொல்லுவோம். Atomic number can be defined as the number of electrons in a neutral atom or the number of protons. Do you remember in the statement நான் சொல்லும்போது electron அப்படின்னு நீ மென்ஷன் பண்ணினா in a neutral atomங்கிறத நீ மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா எலக்ட்ரானோட கவுண்ட் வந்து it is subjected to change because அது அயான் ஆகும்போது, சப்போஸ் இப்போ I think I told you this example. chlorine ஆட்டமுக்கு atomic number 17, chloride அயானுக்கு Cl மைனஸுக்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும்? 18 இருக்கும். ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் அங்கே எக்ஸஸாக இருக்குது, அதனால தானே அங்கே மைனஸ் போடுறோம். ஆல் ஆஃப் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? யா. ஸோ இஃப் சம்ஒன் ஆஸ்க்ஸ் யூ வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர், you can tell it in either in the in terms of protons or in terms of electrons. In terms of protons சொன்னேன்னா safe. Atomic number is the number of protons of an atom சொல்லிட்டா it is safe. இல்லை நான் in terms of electrons சொல்லணும்னா atomic number is the number of electrons present in a neutral atom அப்படிங்கிறத நீ கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அங்கே சார்ஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே எலக்ட்ரானோட கவுண்ட் வந்து மாறுதுன்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Li ப்ளஸ் லித்தியம் அயான். Li ப்ளஸ் அப்படின்னா என்ன? லித்தியம் ஆட்டம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போயிருச்சுன்னு அர்த்தம். One electron has been removed. So lithium ஓட atomic number 3. Hydrogen, helium, lithium. Atomic number is 3. That means it has 3 protons and 3 electrons. இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில போயிருச்சுன்னா there will be 3 protons and 2 electrons. அப்போ அங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். அதுதான் Li ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்றது. Okay. Then let's go to some questions. I am not going to it because you have not learned those concepts. நம்ம 11th standardல அதெல்லாம் பார்ப்போம். E by M ratio னா உனக்கு என்னன்னு தெரியாது. So I'm just skipping those questions. I'm going to the questions that you have, those topics that you have learned. அது மட்டும் தான் போறேன். Okay. What about this? Question number 8. The ion that is isoelectronic
with CO is. Isoelectronic species na ennan paathomla? Yes or no? Do you have the notes with you? Check and tell me whether we have learnt what are. Yes, sir. Yes, what are isoelectronic species? Sir, if A and B are isoelectronic species, and then A and B have same number of electrons. Exactly. So if A and B are isoelectronic, that means they will have the same number of electrons. இப்போ என்ன கொஸ்டின்னா, the ion that is isoelectronic with CO, அப்போ கார்பன் மோனாக்சைடில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். கார்பனுக்கு எவ்வளோ? ஆக்சிஜன் 8. அப்போ 6 + 8 14 எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ இங்க கொடுத்திருக்க ஸ்பீஷீஸ்ல எதுக்கு 14 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அது வந்து இந்த CO ஓட ஐசோ எலக்ட்ரானிக்கா இருக்குன்னு அர்த்தம். Got it? So find out now. Calculate. ஒன்னொன்னுக்கும் find out பண்ணுங்க. Okay. If you find, if you have found the answer, just keep it with you. Let others also find it. Sir, may I know what are the options? Can you see it here? Option A is Cn minus. Option B is O2 plus. Option C is O2 and option D is N2 plus. Thank you, sir. Found it? Which is isoelectronic with carbon monoxide? இதில் எவ்வளோ count of electrons? Cn minusல 12. கார்பனுக்கு எவ்வளோ? நைட்ரஜனுக்கு? ஓகே, அப்போ 6 + 7. அங்கே ஒரு மைனஸ்ன்னு இருக்கு, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். அப்போ 14. நம்மளுக்கு கார்பன் மோனாக்சைடில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தோம்? 6 + 8 14. அப்போ Cn minus வந்து isoelectronic with carbon monoxide. Did you all understand, children? Yeah? Isoelectronic species அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐசோக்கு மீனிங் புரிஞ்சுக்கோ. கெமிஸ்ட்ரியில் ஐசோ அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா சேம் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறதுலாம் ஐசோன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஐசோ எலக்ட்ரானிக் அப்படின்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போ கார்பன் மோனாக்சைடோட நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். அங்கே 14 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக. அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸில் எதுக்கு 14 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அது கார்பன் மோனாக்சைடோட ஐசோ எலக்ட்ரானிக்னு அர்த்தம். ரைட்டா? அப்போது Cn மைனஸ்க்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? கார்பனோட நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் 6, நைட்ரஜன் 7, மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஒரு எலக்ட்ரான். இன்கேஸ் ப்ளஸ் சார்ஜ் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்? மைனஸ் ஒரு எலக்ட்ரான். இப்போ O2 ப்ளஸுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஆக்சிஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் 8, 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது. ஸோ 8 + 8
16 மேல ஒரு பிளஸ் அப்ப 16 minus 1 15 அப்ப O2 plus is not isoelectronic with carbon monoxide correcta are you all following online yeah Yes, sir. what about O2 O2 pathina O2 molecule 8 plus 8 16 N2 plus nitrogen oda atomic number 7 nitrogen molecule na 14 ஒரு electron plus போட்டிருக்காங்க அப்பனா ஒரு electron minus பண்ணனும் 13 so it is not isoelectronic so option A is the correct answer okay fine அடுத்தது போலாம் இதுக்கு வா 9th question பாரு which of the following atoms and ions are isoelectronic that is they have the same number of electrons with the neon atom அப்ப neon atom oda number of electrons என்ன you should know the atomic number right neon க்கு atomic number 10 I want you to memorize at least 1 to 30 elements atomic number hydrogen helium lithium beryllium boron carbon அந்த மாதிரி கண்டினியூஸா ஒரு 30 to 40 ஆவது மெமரைஸ் பண்ணிக்கோ ஓகே ஏன்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வரும்போது நியான் ஆட்டம்னு கொடுத்திருக்கான் அப்ப நியான் ஆட்டம்க்கு என்ன அட்டாமிக் நம்பர்னு தெரியாம இருந்துச்சுனா it will be difficult for you now that I told you neon has atomic number 10 it is a noble gas அப்போ இங்க கொடுத்திருக்க ஸ்பீஷீஸ்ல எதுல 10 எலக்ட்ரான் இருக்கோ அது வந்து நியானோட ஐசோஎலக்ட்ரானிக்னு அர்த்தம் find it out option A fluoride you will not read it as fluorine fluorine அப்படினா வெறும் F F minus pota you will read it as fluoride ion okay then B வந்து oxygen atom C வந்து magnesium D வந்து nitride க்கு N3 minus இருக்கும் இங்க வந்து N minus இருக்கு nitride னா N அதோட சார்ஜ் வந்து 3 minus இங்க வந்து N minus மட்டும் தான் இருக்கு it is again nitrogen in its anion it's an ion of nitrogen okay N minus find out option A fluoride F minus க்கு yes 10 fluorine க்கு atomic number 9 ஒரு minus charge இருக்குனா ஒரு electron add பண்ணுவோம் that is 10 understood all of you how the answer is fluorine fluoride fluorine க்கு atomic number 9 ஒரு minus charge இருக்கறனால we are adding one more electron so it comes to 10 why Ridhanya is laughing there what is there for you to laugh turn on your video yes Ridhanya what are you doing there Yes, sir. what are you doing there Sir, I'm just writing. I can see you smiling and enjoying there No, sir. you have to focus on the class okay sit separately you have lot of background noise there this is not the way to attend the class you have to come sit separately and attend okay Yes, sir. Thank you. so we'll move on to the next question yeah this one let's go to question number 10 the triad of nuclei that is isotonic is first question understand பண்ணிக்கணும் the triad அப்படினா triad means 3 group of 3 that is a triad okay so இங்க கொடுத்திருக்க அந்த groups இருக்குல்ல ஆப்ஷன் A ல ஒரு 3 எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன் B ல ஒரு 3 C ல ஒரு 3 D ல ஒரு 3 so எல்லாமே they are triads right so the triad of nuclei that is isotonic isotonic அப்படினா they will have same number of neutrons ஓகேவா ஸோ எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கு நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் சேமா இருக்குன்னு பார்க்கணும் சரியா ஸோ நம்ம நியூட்ரான் கவுண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான் நியூட்ரான் கவுண்ட் நமக்கு வேணும் புது தியரியா இருக்கே Sir, I guess it's atomic mass minus number of protons. yes true mass number minus atomic number that gives you the number of proton please note down the formula to find the number of did I say proton this is the number of neutrons we are going to find the number of
neutrons. So number of neutrons can be found by mass number. Mass number எப்படி indicate பண்ணுவோம்? A minus atomic number, that is Z. Okay, mass number minus atomic number. சரி, இப்போ ஒரு element X mass number எங்க இருக்கும், atomic number எங்க இருக்கும், எங்க போட்டிருப்பாங்க? கீழே. Okay, கீழே atomic number, மேலே mass number. Okay, fine. Now solve this question. The triad of nuclei that has, that is isotonic is. கண்டுபிடி பார்க்கலாம். Number of neutrons கண்டுபிடிங்க. Just subtract the mass number, atomic number from the mass number. Done, all of you? So answer is A, sir. Okay, answer is A. What is the number of neutrons for each one? Carbonic neutrons count enna? 8. Nitrogen? Yes. Fluorine ko 8. So answer is A. Very good, that's true. Okay, all of you, நீங்க மத்தவங்களுக்குலாம் புரிஞ்சுதா? Yeah, just subtract atomic number from mass number, that's it. Okay, அப்புறம் let's go to this question. Yeah, let's go to question based on Rutherford's nuclear model. Here, question number 12. When a gold sheet is bombarded by a beam of alpha particles, only a few of them get deflected, whereas most go straight undeflected. This is because, which option here? Answer is B. Answer is? B, Cherry. sir. Let's see, wait. என்ன கேட்டிருக்காங்க? When a gold sheet is bombarded by a beam of alpha particles. Bombarded na என்ன? High beam of alpha particles நம்ம அந்த gold sheet மேல focus பண்றோம். Okay, so it is basically அந்த alpha particles போய் அது மேல collide ஆகுது, அடிக்குது, ரைட்டா? So gold sheetல இந்த beam of alpha particles விழுகும்போது we see that few of them are getting deflected, whereas most go straight undeflected. Most of the alpha particles go straight undeflected ங்கிறது தான் ஒரு one of the postulate of Rutherford's atomic model, right? Now அதுக்கு reason என்ன? The force of attraction exerted on the alpha particles by the oppositely charged electron is not sufficient. Is that the answer? Do you think that is the answer? Anybody? No. Okay. B. A nucleus has a much smaller volume than that of an atom. Okay. Let it be. நம்ம C, D யும் பார்த்துட்டு எது appropriate-ஆன answer-னு பார்த்துக்கலாம். First எல்லா option-யும் நீ go through பண்ணணும். Option C. The force of repulsion acting on the fast-moving alpha particle is very small. Then the neutrons in the nucleus do not have any effect on the alpha particles. You remember that in the Rutherford's atomic model, I taught you the observations made by Rutherford and side by side its interpretation. And the observation nala, what did he find அப்படிங்கறத பார்த்தோம். Do you all remember? You have the notes with you? என்னென்ன ஹெட்டிங் அதில் இருந்துச்சு? Rutherford's atomic modelல என்னென்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்? Diagram. With that, along with that, we saw the observations made by Rutherford. Then finally, and the observations nala, what did he understand from it? அப்படிங்கறத பார்த்தோம், கரெக்டா? எத்தனை observation பார்த்தீங்க? Check your notes and tell me how many observations were there. Unmute and tell me. Madhuvanti. 3 observations. Okay. அப்புறம் interpretation. What did he understand from those observations? அதை எத்தனை points கொடுத்தேன்? 3 கொடுத்திருக்கேன். Right. Okay. Now
undeflected in the alpha particles எதனால போகுது? What was the observation? You can even refer your notes and tell me. What is the reason for it? Because the nucleus was very small and electrons were concentrated in the nucleus. Okay, electrons நம்ம சொல்ல முடியாது. First part of your answer is right. Nucleus is very small, that is concentrated at the center part of the atom. And I even told you an example. ஒரு ஃபுட்பால் எடுத்து 1 acre of groundல நடுவுல வச்சா எந்த அளவுக்கு ஸ்மாலா இருக்கும் அந்த ஃபுட்பால் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு ஆட்டம்ல நியூக்ளியஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலா இன் சென்டர்ல கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கு. மீதி இருக்கிற ஸ்பேஸ் எல்லாமே எம்டியா இருக்கு. அதனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ் த்ரூ இட் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் மோர் எம்டி ஸ்பேஸ். அப்போ ஒரு ஆட்டம்ல என்ன நிறைய இருக்கு? ஸ்பேஸ் தான் நிறைய இருக்கு, எம்டி ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே, சரி. few of them got deflected னு சொல்றாங்களே, அது ஏன்? why few alpha particles got deflected? who is going to answer this? Because the alpha particles got within the nucleus, not protons. The alpha particles went near to the nucleus. அது நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல போகும்போது டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஏன்னா நியூக்ளியஸும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ், ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸும் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். அதனால there is a deflection because like charges repel. Correct? Okay. Yes, sir. So option B is the correct answer. Very good. Then let's go to this one. 14th question. Rutherford scattering experiment is related to the size of the dash. Option A nucleus, option B atom, option C electron, option D neutron. It is nucleus, sir. True, that's about nucleus. ஏன்னா நியூக்ளியஸை வச்சு தான் ரூதர்ஃபோர்ட் நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஏன் பாஸ் ஆகுது, டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகாமல் இட் இஸ் பாசிங் த்ரூ அப்படிங்கிறது. அப்புறம் ஃபியூ காட் டிஃப்ளெக்டட் அண்ட் அ வெரி ஃபியூ 1 in 20,000 alpha particles வந்து it is hitting the nucleus and going back straight 180 degreeல அந்த நியூக்ளியஸை டச் பண்ணிட்டு திரும்ப it is rebound to the source. So all this, these explanations were given based on the nucleus alone. Rutherford is not talking about the electrons nor the neutrons nor a atom. அவர் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நியூக்ளியஸை வச்சு தான் நிறையா ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அதனால ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். I think you can make a note of those question and answer, otherwise you will forget. Got it? First make a note, then we'll see the rest. Note பண்ண 14th question note பண்ணிக்கோ. Copy down this question, 10th question. நம்ம பார்த்த questionsலாம் copy பண்ணிக்கோ. You can copy the solution also if needed or do it by yourself. And also answer your attendance please.
Sir, can you show the voting booth picture? What were you doing when I showed man? Wait then. I'll again show it later. Now copy down 10th question. Structure of an atom. Yeah, இன்னைக்கு attendance சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பரத்ராஜ், பூபேஷ், தர்மேஷ், Menaja. Yes, sir. Okay. Gautam, Gayana, Guru Sharan, Guru Prasad, Indumati, Kanishka. Sir, yes. Yeah. Kartigeyan, Sir, present, sir. Kritika, Kirtana, Kishore, Darshan, LM Darshan, Madhuvanti, Mohammed Taftik, not here. Mohammed Arshad, NS Lohit, copy down 9th question. NS Lohit is there? No. Nityashri, Prashansa, Pratika. Okay. Pritish, Raghav, Ramcharan, Sayanaga, Ridanya. Yes, sir. Sai Varshini, Yes, sir. Sai Jiva, Santosh, Satvika, Shirish, Sir, present. Shri Krishna, Present, sir. Srinidhi Vasudevan, Subha, Tamarayam. I hope I have called all of your names, online, offline. Sir, my name is not Pulse. Saravanaram. Is Yes, it? sir. I think your name is not here. Is this your first class? No, sir, I think it's my 8th class. Mm-hmm. Then how come your name is missing? Anyway, I'll check that, okay? Okay. Yeah. Next, copy down 8th one. Then I'll give you questions on quantum numbers. Copy down fast. 8th one. See, the reason for asking you to note down this is maybe now you will remember what I said. Later, you might not. That's why just make a note in your notebook. ஸோ என்னைக்காவது ரெஃபர் பண்ணுறக்கு யூஸ் ஆகும். திரும்ப ஒரு 1 வீக் கழிச்சு ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீஷீஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா உனக்கு தெரியாது. யூ வில் ஹாவ் டு ரெஃபர். ஸோ மேக் அ நோட். Yeah. We did first 2 questions, right? First one and yeah, second one also we did. Copy down.
one student name was, yeah, you made it, no? Noted, all of you? No? Anybody still writing? Somebody asked 14th question, right? Make a note. Others, just go through quantum numbers. I'm going to question you now. I may ask anybody to explain quantum numbers. Go through it quickly. 5 minutes time.
So in quantum numbers, first of all, quantum numbers எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? என்ன purpose quantum numbersக்கு? Sir, it gives exact address of Yes, to locate the electron. அதாவது அதோட அட்ரஸ், கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் இல்லையா? எலக்ட்ரான் எந்த ஷெல்ல இருக்கு, அப்புறம் எந்த ஆர்பிட்டால்ல இருக்கு அப்படிங்கிற டீடைல்ஸை நம்ம குவாண்டம் நம்பர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம் இல்லையா? குவாண்டம் நம்பர்ஸோட டைப்ஸ் என்னென்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் principal, which is denoted by principal quantum number n. Okay, principal quantum number talks about what? Yes, orbits. Principal quantum number talks about the orbits or the shells in which the electrons are present. Second quantum number enna? Azimuthal quantum number. So azimuthal quantum number enna solludhu? Yes, it talks about the orbitals. Endha orbital la electron present irukku. It is given by the letter L. And you see that L is always dependent on yes n. Correct? That is L is equal to n minus 1. Very good. Next quantum number enna? Magnetic quantum number. It is given by the letter M. Magnetic quantum number எதை காமிக்குது? What does it show? Which orientation the orbitals are in. It shows the orientation of the orbitals. Right. It is given by M. So M எப்படி எழுதலாம்? M is going to be dependent on L. So M is equal to minus L2 plus L. 0 via that 0. Okay. Then finally, என்ன quantum number? Spin quantum number. Spin quantum number which is given by S. So S is going to have only two values, that is plus or minus 1 by 2. Plus 1 by 2 அப்படின்னா yes, electron spins in the clockwise direction அர்த்தம். Minus 1 by 2 value எடுத்துச்சு spin quantum number அப்படின்னா electron spins in the anti-clockwise அப்படின்னு அர்த்தம். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஸோ இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் ஒரு ஆர்பிட்டாலோட ஷேப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். எஸ் ஆர்பிட்டால் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்? ஸ்பெரிக்கல். எஸ் எதனால் அதுக்கு பேர் எஸ்? ஏன்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குது, அதனால தான் அதுக்கு பேரே எஸ் ஆர்பிட்டால்னு வச்சுட்டாங்க. தென் p orbitals are dumbbell. Then d double shape or clover leaf structure. Okay. F orbital diffused. It's very complicated to show it on a 2D surface la adha kamikka mudiyadhu. It is diffused. Okay, so we saw all this, and we will be continuing your 11th standard topics from the next class, right? You will be informed. Message will be coming. You will be informed. Next week we will be continuing with the 11th standard chapters. All right. Fine then. So we'll wind up today's session. I'll meet you all in the next class. Thank you.